United Democratic Party UDP political party sol be ni be jibe ibe bakilin fakilin tumando ba to miralo dama wala ka fata ite parti ni la manifesto la nyim parti do la na la manifesto lem baniyaji be ngamira angani be kake kilinete nte ba folal ko tel ta nin sita wolbe maralo kala mi yalon ko gambenol be kontana walla o tel ba fla ko tel la parti be maral kendo filanan banko nyin kan baniyaji be control dalta fala nyame gambia be mbela miro surtout ndana ta politiko la karola ngamira mbela ngani nyanta kala ngani kilingolate kaje ko gambia ay tañato gambia la taram buloñe mimmu masakundati ay kenyon tawti afrika kono jang so ngamira bi wala nyanta kala to lamiral nyati United Democratic Party mimmu UDP abilor wala kan kaje ko niye banko nyin diala ay kenyon tawti afrika kono jang surtout ndani soprichon woto UDP la miro anala maral nya wo mum maral nyalti mi yalon ko abe koyrine fer ko 2021 niye masakunda di United Democratic Party la Gambia kela nyon tawlati Africa kono jang wo be mbulule and wo be Senegal United Democratic bulle nyina mun na kumoti nsa adandi no jam folo okay wolem to nyaade karafa ngaje moy le sayin be min kala do wolemu ngata dudu jakang dudu ja nade finance kachano nyamin ngamiran maiko dudu ja sai finance aitan no molla aparta baake usifa ni karo ni abuma tamake bali mo kalifa yana ko wo itale nyaje pati woketa opposition ki ala nani wala hamu movement ala tabanko yo marara wala momo yala pati wolo dorom atela nani wala ala hamu movement wala ko kanyu banko mara minul bebe opposition yala bi ani APRC fatata domandi mune am fatandi wala mtol nganene belu jelenu amentata ko sanyi mo maralo la dia maralo la koya karafa ya fole pati wo pati wala momo ya la pati wolo ala ngani wala hamo momenti wolo mkanyim banko mara ntol APRC mbe opposition nyi wato la bari ne ajibe fatam fanso bije do manding wolo munti ntol nganenele sanji mentata fa sanji mo nganyim banko marale memem fola wolo maralo la dia maralo la koya ntol ngalonne bari bi ni aje mbani ni kan wolom kabrimbe maralo kono kudo bije mi alon ko ngakele abeteata na mansa ya koto andun kudo bije le mi alon ko mistegol lom boyol lom ngawo karanne andun tolfe ni murta koteke wo sifate kela koteke andun ngamenke mi alon ko abeteata na hammona nganyo menti mbe wole la fala ka sendi katambi ngamenke nun andun dulalto wala kolto mi alon ko boy dulalom mbe fero kela kaje ko wosifate sey ko na koteke andum be jeñi nyandi la baake pour kaje ko nyimbanko be yurwala lafta men koyndi la dorowolom Gambia bankolo mi alon ko banko dinnom ntefe pour ka mara amankole abake andum bankolo mi alon ko mbe badin kilimbele dunta nyokono mote wo fintindinola mote wo baynola siol bele ka futunyola siol bele ka nieko soto kulliyolo ban sangolo ban hewo dali safo ko mbele ka benje andun kangol mi alon ko mbele ka fo wala jaman ka nyola kango fo woto nyimbanko femma nyang wolom ngake kilinti nganyo bulo muta bari ntelata menna wolom mansakunda membe na la kote ke ntolla ngane o menti wolom pati wo pati aba fanjela wo mansakunda koto e ka mem fa unity government woto pati wo pati nsamarandi no la bundala ministre bundala mi alon ko itolla pati wo lebe o tamandela wati dobi je ni aje pati wo kasi fente bulu wala itol kala fimenna kaman sakunda attack kaje ko neboyo soto ite kawo cika santo kaje ko ibe nganya la bake laftale nyie boy banko kono di doku wato sita pati o pati doko diala ni campaign wala election wato sita mbe ngamuru na pati o kono momo e banko marakoteke ngani sifa tenten. Okay, so wolem to nyate lamoy lal bal lamoy kan karafa mune adne ko UDP will be the ideal party pour ka banko nyamana ko nga afonya men wala nyenti ko mbe moy ka wala nyenti ko ko na brother afonya men ke duduja
ni Gambia jibe banko ndinem nto na lo kan momenti folo wala ka jeko Gambia nga reunite reconciliation eke Gambia ya fanje ko ay mur back to Gambia comme dunia e Gambia lo nyame ka fa mi ko smiling coast of Africa nga nyinna long ni Gambia jibe na kuluro fon folo kulur sahar ngolem andu nga jiki ko to la pati nga jiki ko politiko manyana tina wo division o dum ndam mal tema wala na abe kumaya la baba bakele kabirin durja diamuta kay tandi ko APRC ni pati dol fatata nyinna toñate bayring diaji be APRC wol yamaraloke andala kumo kono fanang ay mim fo wala nyinti ko i 40 ku jamala mi yalan ko ye sotarol soto ladol to mi yalon ko nunton tol ka ko nyinta ka kajafe as UDP ko anyanta kala tenne wala APRC la maralote bari mim diata mo yala karoto wala nyinti ko kuketa ye sutero ke ko tonya nyinne keta mbulle mim mu ku joti a ku beto fana mol si wota fana mol kana nyina ko nyun ku kendo sifal nene ka sotol fana maralo nyin kono wukuma bata hadaban wala karola wala tinla moyato akuma yata ni mistake ko soto songala ko nyinna mistake ko nyinte andi nyante ka karang so wala nan tulngaaje ko comme bi baro min be sirin teng fonga tetanga tela ko monyim fonga kajafa ko nyin kono barin tulnaati be nyante kila karantalati nga karango nyi soto na balu kono nga karango soto politiko kono nga karango soto Gambia surtout Gambia fonga la politiko kono mil tambitanu son tol jikita ko nim momo sita ite nyante mara lokela tilumo anin tonyala kan andi nyanta mol bulala yela right nyinte ya exercise ko constitution a fo nyame woto nin dudi ja ay tande ko karango nyinketa wote bajela ko karam bungo nyin wote repeat la kota ke jang nyim bangon kan so tol nga jiki ko NPP be sire sainten wulla folo nyanta kala pateti min nyanta kaso wala min nyanta pour que karawo karanta nyento bar bi ngaje ko itol man karawo ko wala woto wala nan tol bay kumala surtout Gambia no la même United Democratic Party ti même parti ti jang ko mol si 2021 comme be ka fanyame bebe nyinindi rolla ba 2021 mol si carte di United Democratic Party nga bulo fanan jibe kaje ko UDP lem parti ti mi al control fananga mingane wala nyindi ko reconciliation okay ka Gambia be ke bakilem fakilinti nyi bakilem fakili ya isfa akuma batale na dino e wala fo na ado e wala fo na tra ko wala fo e wala fo bar bi ni yajibe bi membe kerim politiko kono anota bake adun tol jikita ko wonyantal kabo wolen to jaade mbina muru ne kan duduja ngate kam bayri ya fo nyamin doro ila kumo kono APRC patire de mi yalon ko ye maralo kenon ko mi atol ya nenele nen kumo alba nyene kan ne kotem pour ka mara fulanjango ke kotem so kabirin APRC be mansakunda anin mansakunda mi yalon ko sainteng ibe banko kan bayri yebe ta nyaajel jamalu kami tande wala nyente ko barola mansakunda wala bitakan ko katambi ya jamela maralola so malon ite be mune fono la miye APRC ning barola mansakunda fata abarka bake Yusufa wo hani luntangol mi yalon ko imantara nyim banko kan dol mi yalon ko hani APRC la wato iman nanu jang bari kam mem moy nyaalye menje tuloye mem moy ne asuman ni membe kerim bi salon ko tol la man sakunda italano ni barola man sakunda be dalilol natila folo APRC man sakunda ye banko la nyanto di e kam même fo sovereignty manyim banko cika ka landi banku do bulo kono wala mol dol bulo kono mi alon ko wol manke banku dingolti misal fe bi ni na bajibe sa fono ko barola man sakunda ya wafule abe Senegalel bulu abe Chinesol bulu abe tubabol bulu ka même fo EU amanke sanya commencer kabirum to la man sakunda meta kabulon tol nomba bari nena man song ko ku men katama nyim banko kan ka banku dingol la interest wala nyanto la nafa anka wala jibe natara aya wali nyola wala wolbe batala dorong APRC man sakunda nene man song woya tinale ko bulol chodi tan tol la ko na nyaton ko mu dictator lati dolbe wala nyama ilafta men na ni man songa la doroy ka bulo chodi kaf ko kari mu dictator lati nenna kurango jibe aketa nyaawo nya na man sakunda ka masingol sanne ka nati jang
a beteyata mam beteya bari tolle martanun na fansun kurangola ka tamandi bari bini ajibe kodo menka jo andu abuka jo na kodo la dalasira hani dollarol le ka finti nyim banko kan ntol fe nyimbe mutinyaro leti ne abulanu nyim banko ka e masingol sang wole be fisiala ka yirwa kurango benun dame ntol ngatu dame amam fisia ka tambi ngatu dame anu kodo membe adunda koto hani bi molbe wosi kan ibe kumbo kan kurango la kola ni ajibe fanan senola bundala agriculture ntol ngatu dame fo ngalondi ko ka fo molle ko grow what you eat what you grow pour momo sa dabula senola kola sa bulo dundije pour ayta nyaat bari nyimman sakunda nata hani tractol be famasol min bunulun mi alon ko wolle ka ke ya busi bulule dol bije ya landi karakile fa be ti nyaata ndefe wo mu jaw yalati itol nyanta wo sembentu yala bari ni ajiki ko politiko be wala tamandela neata musa bulu adi ibrahima la hani bi seno naketa be bankole nafala bari itol kuol be aka munta ko fo itol ya dun luntangol bulo kono wolle ba tamandinola woto ite fulol nyin la nola ntol lata num faye jikita num banku dingol la nka wolle ta do ko la ke tambindi kulol be bulu nanu namanta isafo ko gameno le masamba nata ta isafo ko gameno le asamba bari bi ni ko nyewo man soto mey hasabu aba kono wolo luntangol la be wolle bulu ika bile ka sambe ya business wala karola itolle a nyaton koya woli e mengo men doku iba sambale la bankolto hanni be fentula jabe kala do mandinne nyin ku sifal wala tinan ko ite fulol la nola ani nyin covid-19 molbe men kala kan kabirin aduta itol bulu e senegal le ko mandi pour woli e makoy aka munta ko nyimman sakunda man jiki ala banku dingol la itol ko kuda nima makoro nyini banta itata nola but ko jibe okay, bi iba sabaka sai ni nata nkamim moy barola molla comme ni dara baro kam jamali kami tande wolem nyente ko APRC la jamano la ya jamme mol fajanne ay mol bute ay mol soro so jamabi je e ko wole atenna barola maralo bayri birabe maralo la mamoy folo ay mo fa ay mo bute wallahi mo soro so ibe mun folo woto men sahayata wodi amo kono nyanta folo ko ya jammela marol ko to mol fata mol soronta mol filita bari ni ko ya jammele fa ndefe wo mutumiroleti andum kol nyanta koylale barola marolo ko to mol fanam fatale mo jamale torota mo jamale soron NIA la kes jibe hani bi million jamale dum ta kono hani bi kiti o manteyno faraba anun kanila dula koten molle fata nyim banko kan fo barole mol fa e ba fala ko hani bari barola mansaya ala marolo koto mol fata woto mba fola kanan ko ya jamela marolo koto mol fata le dol filetal ku jamale keta ku dol bije aketa nyim banko kan ama kala muta anu amanke ko atele ya marodi ngamo le mol jamaka fintika foko kari le afonye ko kari ko ya jamme ko sa info mu tonya ti bang molle nyanta kiskisoro kala miro yake mbesonna le ni ko la marolo ko to mol fata ku jama ketale ku jamale keta nyimbanko kan sonta wala bari ni ko atele yake wo dalilo mankoy foto folo wo be koli ala bake pour ya foko atele ya marodi lafta jele sene andi la domandi wote bayno la man sakunda mo dol bije man sakunda ya lo nyaawonya wol mune wilindi wolom tiñaro wati do bije iman la fi man sakunda membe jay kala fi la ka kuri yake pour bulo se chodi man sakunda la wala na tafo no la mol minul be fata jam barole fa wala barole amarodi mote wo sede ya natila andun dol kam mem fo sañ mol be le firita mende ata marie asa fono wala ata mandi nte fe wote banku wo buka sambo nyaado banku kilinte dunia mi alon ko mol lafta menna wala katama momo mende ata e ko ku mende ata isake no ilafta mem fola ya fo wote kerin dunia banko la luwal ka fata kudo bije ne afo jang na luwase mano abeke no la tanati ni tata banku dotu amanke tanati misal fe ne ke wude ya jibe banku dol bije wol sontala luwalon barin tol la jang amanke luwati an mol man songala wala ndante ka fole ko demokrasi banko atele nyantala famsun demokrasi lola andu luntangote nanola ila demokrasi ataya loye ate wate ala interest ala nafa aka wole jibe andu demokrasi ka fatale banko nim banku munatinna ntol bi mu dina mollati abijanne a muslimolo bang kristiyanolo bang
lata dino la ntol lata alale andu na ado nin na cosano fana bijanne mi alon ko ni tata banku dolto itata no la je wala afatatale woto démocratie te lo no la nyin kufulol tema ado nin cosano anin na dino hanin na banko la julo e quand même for national anthem abijele we strive work and pray nka wole fon ka katale nka doko ke adum ka ala batule andum tol be lata wala woto volta fola ko démocratie bijanne dino nyanta wo jenkendi karala wonen toñano mbine kan karafa ne ajibe jammela maralo sanje mo wanin fula ya kala mutale anin president Barrow sainteng membe sirin so but nina rajibe UDP nene man sakunda soto as a government okay nyim man sakunda fulol like itala jeroto bari wato dol bi jenka mo UDP anin APRC ka dunyola nun political la karola but e ku jamala kalamuta nyimman sakunda fulol la karola okay itala jeroto maralobe nyaadira nu ya jamela jamanola anin sainte man sakunda mi alon ko wolbe sirente baraka bake isfa niyaji be APRC la 22 years ani UDP ya moy watu wati APRC UDP wo mu political la karo nyineti andu APRC fana ya kilia soto UDP la karoto kaje ko tumando bato UDP le be ketani kela so jama politiko kono milmu ruling government and the main opposition party will kake rivalry le ka du wol tema nte ndingaji be with all the milbe akota on the APRC la regime monitor ni the commission of inquiries la testimony yol to mol min kanana ika testify kaje ko APRC la time atrocity min be keta nte bi nte ngaje ko coming ya jame coming te nka fo na programme do to ko bi momo ya jame sambana Gambia jang ika ko lafta pour ye Gambia mara sanji tanna njigita lata ko ya jame to sona sanji tangola aba fla kal sanji lulu dinna o tumando ba dafa ba fla al hani munat na yo because a karantale minketa nyimban ko nyin kan because milbe ya jame bala million ko they are not sincere because always UDP na lo kanka kewolet milbe ya jame bala nungu dibe Africa mansayala ite kambire la opposition to wala kakela enemy well si bika realize ko you close associate miliyalon ko ini ya jame ya diandi 22 good years bi wala be Adama Barrow bala wala jimal ate banna Sidin Janyol and others abe cewa be wala nyama bi ne ya jame to folie akamda ko ike fenkele malika muna foye they don't even want to hear it so bi ya jame and watu ya jame kananun kake president of this country ya jame ni yajibe amu 31 years or what mala be sanji jeleno no wata kana ke president 29 years old and amu military anata ibaje la ko ani civilian attitude man nanan anu behavior fan man kake president nyinti ani fanan ala age wise so wala ka fo ko ya jame karantale bi niya fenan and million ko they are very sincere and loyal to this country will currently mil tambitan on the APRC wala na itaning Adama Barrow ta compianol because bi Adama nyante kel karanality ya jemela maralo nyin kono atanyante kel karanality because anyanta realize la ko power belongs to people but ni te ko power nyante ko bo kele tati wallahi 2021 ne bo ko ndila jang so wala ne tani ya jeme ta compianola because bi tolani Adama bota dula kilin ni aji be UDP abota UDP le ad min joyata hadama dum wala balwo be kono wala jamfati bi ni Adama jibe a UDP le bitre a UDP le jamfa anala di so-called associate mi yalan ko mansia siro dun ta wala dolbe je mi an ko hani carte ma fay dolbe je mi an ko man sacrifice UDP sacrifice tani bankon kanne kaje ko pure democracy ay sabati jang over 20 something years ko be min fon wo time mil mansoto wala media nyintu opposition on tolbe tara siring radio to barbi aketan tolbul kawandolete and walat na ninga jibe ya jameni Adama Barrow la mansa nyito mbaje la ko ya jame is far better than Adama Barrow bari nding ya jame binio fenan yala modol fena ikole ko almara loke wallahi ibe sonna minna nunto ya jame manso wala no because ibaje la ko democracy sabatendi media house will operate freedom of speech soto pujamal bekker mi ko yaje me restrict no ata sonna la ko tage because abalo na wol a lonna ko signing democracy be tenne bar nin talni Adama karanta wala
e media household ko beta national assembly pour kata je fenche programme oni naje ikaita ikafo ikolle fenche control ye media household te ye soronjang Ching FM soronta jam pamola radio soronta jam journalist soronta jam ntulunga miro mu things of the past let so wala nan ka fa ko kuje maketa APRC man sakunda kono bari amanke APRC kol bet because model be ja kam to ko political party sol be nyami because model be APRC kono wol manke APRC wol mu gol dika solete APRC burko taraki ibe borta APRC la ibe distance to APRC la ni mil kasi ka fa ntol bi kam man sa support isufa ntol bi kam man sa so wallahi nte kol ken afrika ballet monadin because mula ni te man sa so la because bi te ka fu me ko bi kam man sa so ite ka bula min no manu we man sa so la no but Dr. Aisha Toure ko ne man sa so ye alale so because alale asinde wo be min nan ko le foy ko wodun tamin ko na malon you understand place o kam mo faratendile because Dr. Aisha Toure ka condemn le no so bi nan Dr. Aisha Toure ketanu opposition not 22 years aka ya jame oppose bi ni ya jame bontita je te ka fu mi kam masa wata tel kafir ya jame you understand so nun to be kala fosi falle moy la ka fa ne man samin si tan to ndo so ntabe ko so fenge wonyum nafika ya man so to banko ka even liman ya alfa because Adama Barrow was an opposition so bi ta fele ya ran Barrow sita ita Adama Barrow ya for Adama Barrow one time president ol 2021 bola je dolle be nasil ngaji be fobe na wol fanantol so Doudou Dia sai ite wo kuma kan wonye jenyade comme docteur la foko nimmi e ala so mansa soso ye alale soso because alale ya sindi so mobe nyanta bulala mansano kanne fo ning ala kitita mi dola nala ise bula wono kan so ite be react la wo docteur la wo kuma kan wala nyade abarka bake Yusufa kamunta ko ni ala tofo dorong wala ye ala ko ma wo mu dino leti nyanta lon na dino e memfo dino e memfo koitale ko alale ka mo mansayandi alale ka mo fanan jindi tu'til mulka man tasha ala kanyinne fo man saya atele ka dimo la men deataay say munum man sayati wole nyanta lonnale nunto kabirin membe kering dino la karola man saya manke ye banku kilim mara hani ika mulle mara molbe dawoda ibela marolo koto wole ya sabunu misal fe kabring saibol la kila sallallahu saibol la watola ye banku jamale mar amanke saudi damma wala makkani madina hani membe ko Egypt nyol Syria nyol wo wato be ibe itolla marolo le koto ikawole fo mansaya andung akoitale hadis kutsi kono ay mem fo ko inna allaha tayyib ako ala man satalla aseneyatale la yaqbalu illa tayyiba ala buka som fenna buka femmuta mi alon ko amanke kuti men seneyata woto politigo mol ka fole ko anota misal fe nte duru jale lafta lola pour ka banko nyini annu minul marta nyin kolbela yela dugudukol ke duma ka sunyaro ke fonte gagneta woto ite lafta fole nyako ala dabe wo konole ka mol sembento wala ka mol makoy yesu nyaro ke ntenga ke president ko ala len kije wonte toñati kuwo ku seneyata anin dino man fonyo kono anin silole tata men seneyata set woto ise ala dundi je kuwo ku beteata seneyata abota ala lebulu bari ni kuwo nota atinyata wo mu shaytan la kolet mansa dolbi je shaytan ne sindi ye ku jamale ke fo dol ka sacrifice ke ka harama dimon ni ota morola ya maro koto pour ye mansaya ala tewu ala nena ma wo ya marsi faldi ni nyanta koylale woto ka foko ni mansa soso e ala le soso wo kumo man loku a nyanta sene ala mu mansa sifalo woti wolo momi alon ko ka dino fanande tamandi aka sherengol le tamandi ala man naka mo tombon pour aka démocratie tamandi démocratie mi alon ko aka dino kelele ngaje janne covid-19 kono Marcel Seyeleno bari ala la bungol wol se soronno anu ala ya fole ko jamangol abbe ala le tamu jamangol abbe ala talo woto na nyanta soronna wo dalilo nyanta bola ala bulu bada manke mo kala interest jibe naflo la karola sifa aya soron tilimbale yakan woto ala wodia mo aboita jele wo man saya ankam men folo mo men ka maralo ke aka dino tamandi wo man saya sifa ala le ka londi bari amanke carte fayo sunyaro se keno kolie tapale ko ala hani ala date woto so mina murune kan na international analysis natale go
ila ko cool be analyze so ye katal la moy ye moy APRC aning UDP so be min kataka wala mo niajibe president ya jamme min tabita former president anin president mi alon ko abe sirintek ila rulings wala mo ila maralo koto Gambia ya fango jeje nyaade okay kala faddi amuta dudu jadi amuta so ite you an independent analysis e mantara APRC mantara UDP you are here pour ka tonya sabatin so say isa fono mole ite la jero nyimma sekunda fulol ila performance kata nyaade to be honest with you last time covering that they couldn't go for a carnival you need to represent in the same platform and our big friend big brother what is the name Durija you know what I mean yalla be expect kana covering that so nadale so ila Michael kan do adam fe do monde so ngamira ise oda mic jibe no ise oda mic jibe no pour ibaje la ko mol se mo ay sene yeah malo be nyadi la ise sara yeah very good so Najero to Yaya Jamela Jamano wala mintuko Jame was a very straightforward person Kabrale Marano Babo but the other way around Nina Rajibe he was a very hot person also because he's a military minded president more than you understand wala mintuko the man is from the barracks to State House you understand Sada Sabal ka ko there is no small enemy an enemy is an enemy ye jamme attack ilafta hamla ni jamme yalon ko ya attack ilafta hamla in those days jamme la follow kete ham de ni tabaha you understand kabram ko understand wala ni ko amon ko faham no because I didn't malana wo ye kutala bakale so okay Sedikan microphone say microphone no technical issue nga Sedikan is a continue diamo so inara jide jamme mo no president sifa so dia ala morolo ko akadita jomani sulka akadita sidi amba hanisa Sedikan ngamira nga mic dojibe so Gambia all news fananka programme o nyintale pour ka janjande mole dunia kono Sedikan is a continue jamala marolo kono wala ninti ko ata botanam barak solta dunda State House so ala kol datidula amon kol faham num but kabrata da fire along what is the interest of power anana ko mo jamala ko concentrate ka power nyini andaka jariya ko bella ata kabra understand what time ala violence ni siat because yamira 19 coup d'etats almost 18 to 19 coup d'etats momi yalan ko I will survive in the country so ita fono lo president sifa nyinga be kala president mi yalan ko is going to be a soft going president. You understand? Because coup d'etat is an attempt to kill you. So Nadra, for example, ate a chance to survive that coup d'etat. Atela follow beta fala. Wala tana ni amir 2006 coup d'etat bunjada bo anduri chama ko ay mono fara joto I will cross all of them to death. Because no chance was given. Ay mutala ko they want to kill him. So in that kind of president, a bottom military barracks adunta State House. So another turn to a civilian. wo sifa ni ba treat la day special way ba treat la nyamin but ni nata ya ala developmental agenda soul ay Gambia turn to another thing though ama push like Rwanda or like Senegal of Ablai Wada ya kenyamina kabonan 2000 kata let's just be honest to each other maybe I some hindrances and some blockages or some distractions wala na mokeno but we were all activists in those days ba against kan because of alamaral nyamang amamol nyafano but right now ni na they call understand hani UDP ni na into power and I said he can attempt to go for a coup d'etat near muta what are they going to do to me they offend if I offend you and then you have chance you will defend yourself and Nita if you are more powerful you will also come to offend me that's what Yaya Jammeh was doing kabra conscious but Barrow Niba analyze the B is a soft going president because he is not from the barracks he is from a business community a civilian, another akira president. Akafo in the country, I don't know anything about politics. I'm a businessman. So Barrow B, because he does not care, he's thinking about his religious life. Niajibe Durujawa was talking about something like that. Kamolufa, Klimbali Akono, Samaita, ya understand, ala abonyo to umkulita ke mina every day. Baroma lafka tulu moliniela. Let's just analyze. Now lafka tulu moliniela. There are so many nonsenses happening in this country. Mialanko is coming from nowhere.
he would have reacted Yaya Jammeh, just like Yaya Jammeh. You don't do that in the days of Yaya Jammeh. So Barrow is just waiting for his time to leave State House and then allow somebody to come in. Whatever happens, happens. You understand coming for it. He is a soft-going president. But at the same time, I our own but soul sotole, our own shortcoming soul sotole, our own loopholes are also sotole. Coming back to Dr. Aïssatou Touré, Afayeko, when Musa alayhi salatu wasalam, Kabra Furaona against, what has God said? Alemunofort. Furaona was one of the most biggest kafiro miyalanko, alaya beledial. But he against but Mansalo. Mansa kewlo atalla mansa ya forta kan ni mansa kewol bi bebe dunya Furaona nisi bumbulu wa kolo domo aka bam pak nabita kamoto e katanta wala kosi because of ala kekana yana la waro bari ala nata anabi mo senakande aya against fa ala mansa kunda boy nda Aïssa Touré ngini ka what has God said in that. Thank you very much. Okay, so mbe murune continue Kachala. So Doudou Dia Jamal Kami tande wolem nyente ko APRC sembo doyata le sani because ni ajibe APRC birin jammetata mo Jamal bije mul yalon ko e botaje e sawonda dol bije be baro dol bije be UDP ba dol fanam bije e be parti dolto e kam famle comme molla miro lo ane molla kuma kan wala kamolfo ngawala sindila te okay ite mo parti wala kuma lalte e be mun fola wo ko moy barka bake Yusufa wo mu ko lati mi alon ko manson wala ntol fe bile nga sembo soto bile mbambanta katambi wato la mi alon ko be man sakunda yala nibe man sakunda mo jamale ka bule no ma kodo palaso ibe jikirim fenna isefa yitandi ko itol mu APRC la asatara wonteng molla siya kamma minul foreyate kono akadoya bake wala mo jamal kataraje forea wo man tara ila yelo kono ikabula fengole noma karafa ya fo janne minul ka fo ko ntol bu kamansa soso ntefe wol mu mollati mi alon ko mo man nyanna lala wo mol sifal mo ikela fanna ikela fenne ko misal fe natarante bu UDP lati mbem fala UDP ni UDP keta ye mansakunda soto UDP namuruta opposition UDP nteka wo mol si falle respect nka wolle bunya bari dol minul miyalon ko do labbalo ka munta ko jompin lay dia o dia ta doro ye sound woto wonte multi miyalon ko wollata fenna jufol kono ila interest damma e kabula wole noma andu lafta mem fola wolom nte momo sita jan nte nem wo marilom nenetet kela opposition wobe dannale nyimbanko ka ngesutele ngejele mansakunda do nanata ibebe tarla opposition dia kuya wala yelo mbedo to banta ka fembatu mi alon ko nenete futalema ndele nyinkumo fo lafta wole saundela itolla lafta men fola wolom APRC na sembo bile asiata katambi kununti bi fentije ko do tije palaso tije motol mantaraje woto momo ya fayitandi ko atemu APRC bi atonya male bije amantaraje kirim fenna fem mantara dunka ala jufo kono pour ayasi so konte mu APRC le andu ngajele ngamol mem fitindi nyim banko kan hani ya jamela wato kono amansoto nunto ika memfo ya jamela tamo ika mol forcele polisol soldier ibele kata wala tina mol kasia andu man sakunda pour yo bonde abe koleal bari bi polisol soldier lani nyongol ile imantara APRC woto minul ka finti akoytale ko nyinul mu patti wodi ngolati andu kamem fintindi akka sia mol nyakoto fo mol ka fala ko ngam molle bondi nan Casamance Guinée Bissau sifa molle siata wala tina mol ka o fo natara mtol finti tamanse fo mol ba fala ko ngam molle bondi Casamance woto na sembo sia batale bi andu ngaralil men organize nga mol men kafundi nyokan anene man soto APRC la political history nyimbanko ka woto ndol man doya okay. tonya dol ye pati wo bulale tata pati dol to wo buka bay pati wo bati ya to fo jang mol lebe nunje kunun bi wol sauntale tata pati dol to hani NNPP dol dun taje amamme ibotaje dol botanum pati wol minto ngeje imurtaje koteke woto dol bije itol la interest kabula wole noma ni a soto yesi ni ma soto dol kamurle okay so karafa ngane kan diamo siata cabinet president Adama Barrow ne UDP janjanta Barrow la mol kami tande wole mako
kalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wolam UDP bantale du sano ya fonu meeting to jana sukuta ye minke no sukuta nema so sai e kamili tandi wolam nyente ko UDP farata fulatile baro ye UDP talante betale bayri mansaya babul sembo babul na flow babul ko be babul so karafa ite mi yalo ite lam campaign manager ti nsafo deputy campaign manager UDP ibe muna fola wo koma ka wonento abaraka ba ko yemin po e du sano minna kumo foje mobe du sano lonne aka kumo fo abika ka kuma timi yanka asotota dol la politiko ka kawala nyama so ka kumol la fami yanko ila nyato ko memo ila president oti kala fi pour ka wala kono to diak wala kontane ndi ntul ngana ko UDP man sek UDP nene man kafo ko molle bondita UDP kono hani ntul bileng UDP sembo soto dan kunuti andu tul be la tawlale andu shonto wala fana bari tul mi yalan koy comme UDP tunu ntul ke tol jela nun koy tul manke UDP bari UDP mu patiyati mi yalan ko ay kullo soto UDP mu patiyati mi yalan ko revolutionary party le so ni keta revolutionary party ti ika hakilo to ku jamalle to e tol min diamuta nga sute ko tol manke UDP ti ay tolo du sano nyolo aningi la president no nyeme mo Adama Baroti anala mo kotangol bari mo ni akorsi kalo na mo sifale mati ntola UDP la party nyin isufa akwete Gambia bela ko party le miyalan ko sembo bala party le miyalan ko atela warta party le bete jimbanko kanjal wo ko itale fer italim party do kampiano la ja so bini tol ka fa ko UDP afarata fulalti UDP nena man hanika fara mala nyaadi le fa mala mbaw fo do la nyaadi le fa bari UDP ma sekle fa because ne du sano jibe nte mba mo dantane ne na regional chairman no memu ex regional chairman unda nya na man kala su konon kolti alu tumando ba hani yalla su kono fon je baje ko UDP be je wote mo sambano la ni du sano jibe du sano kili wote mo tel ka fonu ko amu UDP bar abe suwa min kono wolbe mo APRC det abaring anala muso nala molbe mo APRC let so wol dol te kala mot mi an ko ka fol mo UDP det o wolbe UDP sekla wollo kumol dal ko 2021 abakwela 2021 that's so Sedikan ndima yamoy dudu jaay me ko anin karafa so yamira nyim pation because mol kam min fo wala mo ko incumbency road to 2021 abe kandila bakel yamira pour ka baro jijande pour opposition party pour ka baro jijande ka bondi state house 2021 yamira APRC wala UDP wala party do isakeno yes